the upcoming two FIFA windows in March and June, our preparation and other things about which we also discussed in our last National Teams Committee meeting. So in which our technical director, Mr. Paul Thomas Esmodi, our head coach of Bangladesh National Football Team, Mr. Javier Cabrera, of course assistant coach of Bangladesh National Football Team, Mr. Kaisar, BFA president was there. So there was a very good meeting, and I would request our technical director to proceed with what we have discussed, and then maybe we follow the question and answers. Thank you. Thank you, Shoaib. We also spoke about the up-and-coming under-18 women's competition, as you know, in India, which cuts across the FIFA window. We just confirmed some details that are quite important for the Maldives, or leading up to the preparation for Maldives, and then we just confirmed some of the difficulties around travel coming back from the Maldives, and then obviously coming back into Dhaka, going on to Sylhet. We also spoke about the June FIFA window and the exciting opportunity there with some of the games. And obviously the main part of that was to consider some preparation in the game leading up to that FIFA window as we go into the June opportunity there with the Asian qualifiers. So that really was the culmination of the meetings. One or two other comments around some other things, the BPL competition. So yeah, that was the culmination of what we spoke about. What was the direction or message from the president? The president is very open, as you know. He's very supportive. He listened to our opinions and views on certain things, and he's happy to help in any way he can. He certainly was talking a lot around the BPL, the end of the competition at the end of May, and as you know, there's the AFC Cup. Bushandara Kings are involved in the AFC Cup, so he wanted the opportunity to do some preparation before we go into that period that leads into those games in June. So he was really talking about the opportunity of having some preparation and then a possible additional game. But as you know, he's very supportive. This is a very tight schedule to complete the league in right time, because of June window is coming and also FIFA window is here. So what your aspect about technical side? What you talk with President about these areas? Well, my view, my perspective has always been, and I think Javier would agree with this, is that we want as much time with the players as possible. As you know, June, that competition is very important. The exciting draw gave us a real opportunity, we feel. So any time outside of the BPL and outside of the AFC Cup, which is another challenge for those national team players at Bushandara Kings, if we can get some quality preparation and then a game as we travel to Malaysia, somewhere else, then that's really good for us. So the president is very open to that and certainly supportive. So we have some opportunities because of Bosundara Kings player played AFC Cup, and then they travel Malaysia for third round, and before that we have two FIFA friendly matches. So that what do you think? It's a good opportunity for national team to prepare themselves, especially players individually. Of course, any time outside of the club environment, being with the national team and being with national team players, being around a new staff, understanding a new methodology, some good ideas that Javi has got, I think is all beneficial for those national team players. So this is this situation is make easy for Javier to make a good national team. His stance has always been, can I have as much time as possible? As you can appreciate, he's new to the players, he's been around the clubs, or we've been around the clubs, seen a lot of the BPL games. I think there are some good things there, and there's some players that really caught the eye, certainly some younger players. And in the selection of those players over the coming weeks and months, there'll be some surprises. But
I think it's good as we move forward, because we want some up and coming players to be chosen in the expanded squad for the national team. So I think with the opportunity in March, playing two good teams, a little bit of travel, a bit problematic, certainly coming back into Dhaka, I think is all very, very good. So two good teams to play for Javier's debut as the national team head coach. So have you? They're profiling all of the players, and as I've always maintained, the national team head coach has to be very visible watching training at the clubs, and the clubs have been very hospitable and very visible at the BPL games. He's also seen our elite academy. He's also seen some of the BCL games. So, you know, the national team head coach has been visible, and with Kaiser's help, they've profiling quite a lot of the players. Coach, can you tell us some names or some players that you find good in BPL and the matches? As you know already, we have been scouting players, and as just Paul said, different players since the BPL started. Also, obviously, I have in mind all the previous matches as the national team played that I had the opportunity to watch during SAF and during the Four Nations Trophy. So maybe you can have an idea, but I'm not going to give any specific name. I don't think it would be fair right now for anyone, as there is still 4 more rounds to go before the FIFA March window. So. But definitely we have a potential list, and well, we are as close as we get from the date. We will reduce the number of potential players. Coach, you have watched so many BPL matches in recent days, and what do you think, which type of formation or playing style will be suitable for Bangladesh? I think, as I mentioned when I arrived here, it's not that much about the system or about the formation, but about the idea of the game that we want to develop. We want to have the initiative. We want to understand what the game demands, and it's not about what exact system you are going to develop, but what we want from the players, and how we prepare them. So it's not about a specific formation. Coach, in BPL 9 round, it will be finished at 18 March. From 18 March, after 19, 20, 21 and 22. 22 we will fly. Team will be fly. So only 4 days you have to. Do you think if BPL 9 round is stopped, that we get more 6 days, is it possible? And would you like to discuss about this matter with the President? I think it's already official ability and the technical staff responsibility to adapt, adjust to what we have, and that's what we are going to do, to be professional and develop the team as we have to do for the both matches. Coach, are you satisfied with our national team player performance? Those who played in SAF football and those who played in the Four Nation tournament, are you satisfied with their performance, national team player performance in this league? And the main scorer is the foreigner. If you want to win the match, your man should score the goal in upcoming 2 matches also June. The situation is mainly scorer is the foreigner. Our local players don't get so much goal, 1 or 2 goals like that. And what is your thinking about this thing? Well, first, to the first part of the question, I think that both SAF and in the Four Nations tournament, there were interesting performance for the teams. During the BPL, I kind of disagree. I think we have had good attacking players who have made very interesting performances during the first 5 rounds of the BPL. So again, I think the players are doing a good job, and I think the players are going to reach to the FIFA March window in a very good level of fitness and performance. I don't have any doubts about that. And the footballer, local player, they didn't score the goal so much in this league. They have scored some of them. Yeah.
But your main striker like Mutin Mia don't got any goal. Shimon Reza haven't played. Okay, yet. Shimon Reza don't get any goals. Yeah, And Jibon get only again. 1 goal. Again, they are good attacking players who are performing properly, and I don't have any doubt that we Any are. more questions? We will take the last question. The last question. সম্পাদক আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রয়েছে। আমার কাছে প্রশ্নটি হলো আমরা দীর্ঘদিন থেকে একজন খেলোয়াড়ের বিষয়ে শুনে আসছি, আলাপ আলোচনার মধ্যে আসছে। এই সামনে ফিফা উইন্ডোতে কি আমরা তাকে পাচ্ছি এলিটা কিংসলে? এলিটা কিংসলে মানে এটা আবারও একই কথা বলতে হবে, যেটা আমাদের লাস্ট মিটিংয়ে কিন্তু উত্তর দিয়েছি, যে আমাদের নেক্সট ন্যাশনাল টিমস কমিটি মিটিংয়ে আমরা জিনিসটা আবারও তুলব এবং ন্যাশনাল টিমস কমিটির ডিসিশন আমরা সবাই ইস্যুগুলো আমাদের লিগগুলো সময় মতো যেই 185 দিনের বাধ্যবাধকতা থাকে সেই জায়গায় আমাদের লিগগুলো ছিল না। এখন যে ইমিগ্রেশনের পেপারগুলো সাবমিট করার যেই জায়গাগুলো আপনারা টাচ করছিলেন ফিফা কিংবা এএফসিতে, সেটার অগ্রগতিটা আসলে কতটুকু সেটা যদি একটুখানি বলেন। মানে আমাদের দিক থেকে কিন্তু আবারও বলছি, কোনো ডকুমেন্টেশন, কোনো কাগজ কলম দেয়ার ইজ, মানে আমাদের দিক থেকে কোনো কিছু আর বাকি নেই যে এই কাগজটা জোগাড় করে দিতে হবে, তা না। জিনিসটা এরকম না। জিনিসটা হচ্ছে বাফুফের পক্ষ থেকে নীতিগত প্রিন্সিপালি ডিসিশন নেয়া, এটা নিয়ে আবার ফিফার কাছে যাওয়া। সো আমাদের সেই নীতিগত ডিসিশনটা বাফুফের কাছ থেকে নিব যে উইল প্রসিড অ্যাগেইন উইথ ফিফা। মানে সব কাগজপত্র আপনারা জোগাড় করেন? এভরিথিং ইজ ডান ফ্রম বিএফএফ সাইড। আমাদের দিক থেকে সকল কিছু কমিউনিকেট করা হয়েছে, রেডি আছে। আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রিলেভেন্ট অথরিটির কাছ থেকে তাদের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, সেই সকল কিছু রেডি আছে। এখানে ডকুমেন্টেশনের আর কোনো বিষয় নেই। সো প্রিন্সিপালি বাফুফের পক্ষ থেকে ডিসিশনটা আমাদের ন্যাশনাল টিমস কমিটির মিটিংয়ে পুনরায় থ্রেড বিয়ার বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে যে ডিসিশন হবে, উইল ফলো দ্যাট। থ্যাংক ইউ। শেষ করি, লাস্ট কোশ্চেন ভাই। Coach, one question. You are a Spanish man. Here also 3 Spanish coaches in working in our BPL club. So do you think this is helpful for you to share information? Like is this helpful for you? To share information with the Spanish coaches as well. When I met the Spanish coaches at the club visits that we have done, I have shared some of my views, and obviously I asked them about their experience in the country and about the league. So definitely, yeah. Sharing information with any coach, not only with the Spanish coaches, helped me a lot. Okay. ন্যাশনাল টিমে 5টা ম্যাচ, মেয়েদের একটা টুর্নামেন্ট আছে, সবকিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আপনি প্রেসিডেন্টের পক্ষে আমাদের একটু বলতেন যে মতো কোচ বা সবার কাছে কি প্রত্যাশা ছিল বা কি মেসেজ ছিল, আপনি আপনার বাংলা একটু বলে দিন। Well, they're asking the version from the president, or if there is any guidance from the president. So I'm just making them in local language, like what the impression president made to us in the meeting. So আমাদের তো আসলে ন্যাশনাল টিমস কমিটি মিটিং হয়েছে এবং মেইন এমফাসিসটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট আজকে যে মিটিংটা করেছে, মেইন এমফাসিস হচ্ছে জুন উইন্ডোতে কিন্তু আমরা যেটা শুরুই করেছেন যে আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, আমাদের খুব একটা এক্সাইটেড গ্রুপ আমরা পেয়েছি। কাপল অফ ডেজ ব্যাক আমাদের গ্রুপিংটা হয়েছে গত 24 তারিখে, ডে বিফোর ইয়েস্টারডে। এবং অফকোর্স মানে আপনারাও দেখেছেন যে এটা মানে একটা কঠিন গ্রুপই আমাদের জন্য। এখানে বাহারাইন রয়েছে এবং তুর্কমেনিস্তান এবং মালয়েশিয়া রয়েছে, যেখানে মালয়েশিয়া আমাদের খেলতে হবে। সো সেই জুন উইন্ডোটাকে সামনেটাকে কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের 18 তারিখ পর্যন্ত খেলা রয়েছে, তারপরে বিভিন্ন শিডিউল ফলো করে আমরা 2টো ম্যাচ খেলবো। সেই ম্যাচ খেলার পরে কিন্তু আমাদের আবার লোকাল লিগের খেলা শুরু হবে। সেই লোকাল লিগের খেলার একটা পর্যায়ে কিন্তু আবাহনী লিমিটেডের এফসি কাপের খেলা থাকবে এবং আবাহনী লিমিটেডের খেলার পরে কিন্তু আমাদের লিগ শুরু হবে। সেই লিগ শুরু হওয়ার আবার একটা পর্যায়ে কিন্তু আমাদের কলকাতাতে গিয়ে বসুন্ধরা কিংস এবং আমাদের আবাহনী লিমিটেড এই দুজনের কিন্তু এফসি কাপের গ্রুপ পর্যায়ে খেলা থাকবে মে মাসের 18 থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত। এবং তার পরবর্তীতে কিন্তু তার 1 সপ্তাহ পরে হচ্ছে যে আবার ফিফা উইন্ডো, জুন উইন্ডোতে আমাদেরকে জাতীয় দলের 3টি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। সো এই টোটাল বিষয়গুলোতে টেকনিক্যাল বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে বাফুফের আমাদের গুরুত্বটা সেই টুর্নামেন্টের উপরে এবং আমরা কিভাবে ভালো করতে পারি এবং তাদের কাছ থেকে তাদেরকে এখনই চিন্তা করতে বলা যে আসলে সেখানে ভালো করার জন্য আমাদেরকে কি প্রিপারেশন নিতে হবে, কতটুকু প্রস্তুতি নিতে হবে, তোমরা কতদিন চিন্তা করছো টেকনিক্যাল, তোমরা কতদিন চিন্তা করছো যে ন্যাশনাল টিমের ট্রেনিং ক্যাম্প হতে পারে। সো মার্চ উইন্ডো তো ডান। সো মার্চ উইন্ডোর পরে জুন উইন্ডো নিয়ে আমরা কি চিন্তা করছি, জুন উইন্ডো নিয়ে আসলে বেসিক্যালি আজকে তাদেরকে এমফাসিস দিয়ে বলা হয়েছে যে সেটাতেও আমরা যেন আমাদের বেস্ট, আমাদের বাফুফের পক্ষ থেকে প্রিপারেশন ওয়াইজ, এফোর্ট ওয়াইজ আমরা আমাদের বেস্ট এফোর্টটা দিব, বেস্ট প্রিপারেশনটা নিব এবং দেন বাকিটা আসলে মালয়েশিয়া গিয়ে দেখা যাবে।
সো এই বিষয়গুলো তাদেরকে জানানো হয়েছে এবং তারাও তাদের কাছ থেকে ইনস্ট্যান্ট কিছু বেশ ভালো ভালো ফিডব্যাক দিয়েছেন। তারাও এগুলো নিয়ে আরও চিন্তা করবেন এবং অফিসিয়ালি এগুলো নিয়ে আমরা বারংবার বলবো, সো দ্যাট আমরা আমাদের মানে বেস্ট প্রিপারেশন নিয়ে যেন মালয়েশিয়া যেতে পারি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলাপ আলোচনা হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।